live streamed. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. మీకు గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్.
You can see us okay? Yes. And hear okay? Voice was audio also is good. So, hi, Lakshmipuri garu. Hello, Andy. Good morning. Sorry, I'm just printing a paper. How are It's you? okay, it's Sorry. okay. Yeah, I'm good. How are you? Good, good. Can you hear me okay? Yeah. So, మీ పేరు బేసిక్ గా లాక్స్ అనే చెప్పాలా ఇంకేదైనా Lax Chepri and Chepri. That's good enough. లాక్స్ చెప్పారు. Mute లో ఉన్నారండి. సో మీ ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, అది కొంచెం మీరు పెంచాలి. డిస్టెన్స్ అంత ఎక్కువ లేకుండా తక్కువ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. నాది పర్లేదా సౌజన్య గారు? ఇస్ ఇట్ ఓకే? లాలేష్ ఒక్కసారి చెక్ చేయవా లాక్షేపూరి గారిది? ఇంకొంచెం పెంచమంటావా? ఇంకొంచెం పెంచాలి. ఇప్పుడు నా లెవెల్ ఉంది కదా చూసారా, ఆ సర్కిల్ కి నా head. I see. Okay. కనిపించాలి అనుకుని ఎక్కువ పెట్టాను. సో ఐ కెన్ చేంజ్. This is అంటే good. ఇక్కడ మనకి ఇంకా చిన్నది అయిపోతుంది ఆన్ Okay. స్క్రీన్ వచ్చేసరికి. అవునా? This is good. యా ఇట్స్ గుడ్. How about mine అండి? రానా షెడ్యూల్ యా మీ సమ్వాట్ లిటిల్ బిట్ కొంచెం పైకి పెంచాలి రానా గారు. Tilt the screen down and yeah, that's good. లాలేష్ ఒక్కసారి చెక్ చేయవా అందరిది? యా ఎన్ని మినిట్స్ ఉంది ఇంకా? 30 seconds. ఓకే, అర్థం కాలే. 10 seconds. హాయ్, హలో, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మన టీవీ. నేను మీ సౌజన్య. సో ఎవ్రీ డే చక్కగా పొద్దునే మనం కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోబోతున్నాం. ఎవరి గురించి అంటే మన 17th టాటా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి. సో చాలా ఇయర్స్ మనం కలవకుండా దూరంగా ఉంటూ మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో ఫర్ ద లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన అందరం కలవబోతున్నాం. ఎప్పుడు అంటే July 1st, 2nd and 3rd. సో దానికి సంబంధించి ఈ రోజు మనతో పాటు బిజినెస్ టీం ఉన్నారు. బిజినెస్ టీమ్ లో చైర్ అయినటువంటి రానా చెగు గారు ఉన్నారు. అలాగే కో చైర్ అయినటువంటి లాక్షేపూర్ గారు ఉన్నారు. సో వారిద్దరూ మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి సో బిజినెస్ టీమ్ ఎలాంటి ప్లాన్స్ తో ముందుకెళ్ళబోతుంది, ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మన ఆటా కన్వెన్షన్ అనేది DC లో జరగబోతుంది. దానికి సంబంధించి ఏ రకాలుగా వాళ్ళు ప్లాన్స్ చేసుకున్నారు సక్సెస్ అవ్వడానికని వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం రానా చెగు గారు అండ్ నమస్కారం నమస్కారం అండి. లాక్షేపూర్ గారు. Thank you. Thank you so much. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో
మరి రానా గారు అసలు బిజినెస్ టీమ్ పరంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే సో దానికి సంబంధించి మీరు ఎలాంటి ప్లాన్స్ తో ముందుకెళ్తున్నారు? Sure, Andy. Thank you for the opportunity first. ATA Business Conference వచ్చి it's a mini convention within ATA convention. So we are doing this for the to-be entrepreneurs and existing entrepreneurs and the entrepreneurs who are trying to exit. So we're trying to cover everybody, and this is a platform that we are trying to create to provide development and training opportunities for the business community among Telugu folks. And the goals are to promote the entrepreneurship, fostering mentoring opportunities so that the mentees can benefit from senior business leaders, and cultivate partnerships among various members and industry and academia, and also coordinate periodic events for education, marketing, and networking among the Telugu business community. And also identify and share investment opportunities so that we can invest and benefit, and also exchange the best practices, ideas, and share knowledge among the entrepreneurs. So I'm going to pause at this point. I'm going to look at Lax Garu. You want to add anything on that? Oh yeah, great. That just to add on Rana Garu's thing. So the cultural ATA platform has been a good platform for the cultural events so far. But last few seminars nunchi em chestunarante they're adding the business element to it. Manaki last 20-25 years nunchi ఎక్కడి నుంచో ప్రవాసాంధ్రులు అందరి కోసం కూడాను. సో లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటూ ఉంటే మనకి భావితరాల వారికి వచ్చే వాళ్ళకి బేసిక్ గా టు ప్రొవైడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద యంగ్ ఎంటర్ప్రినర్స్. సో ఈ బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ సపరేట్ గా ప్లాన్ చేయబడ్డది. రానా చెగు గారు ఇస్ చైర్ ఫర్ దట్. సో మరి ఇద్దరు కలిసికట్టుగా అంటే ఈ బిజినెస్ టీమ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నారు కాబట్టి సో ఎవరైతే ఇందులో ఉంటున్నారో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో లేకపోతే అటెండీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారు? So first of all, this provides development and training opportunities for everybody. If you're a young individual who wants to become an entrepreneur, a businessman or woman, you get inspired by these senior business leaders who are going to share their life stories and their successful journeys. If you're already an entrepreneur and if you're seeking some guidance, sometimes when you're at the top, you are like alone sometimes. So you need a peer or a senior person to provide some guidance, advice. So you find mentors, and also you get opportunities where to invest in other people's businesses opportunities, and also you get to hire people. Like a lot of youth members are coming and going to attend this event. So they bring bright ideas to us. So we learn from each other. So I'm going to pause and I'm going to let you ask more questions. షూర్, తప్పకుండా అండి. సో మరి లాక్స్ షేఫర్ గారు మీరు ఏమన్నా బెనిఫిట్స్ గురించి ఇంకొంచెం మాకు ఏమైనా చెప్తారా? Same and same, more or less, this is a platform. We are bringing a lot of senior business community leaders into this platform. మామూలుగా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ లేవనుకోండి, కాంటాక్ట్ చేయడం కానివ్వండి, వాళ్ళ నుంచి మెంటర్షిప్ కానివ్వండి చాలా కష్టం. సో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు యూ కెన్ మీట్ దెమ్ ఇన్ పర్సన్. సో వెన్ యూ మీట్ దెమ్ ఇన్ పర్సన్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, వాట్ కెన్ బి డన్. సో దట్ యాడ్స్ అ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ టు ఆల్ ద యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎస్పెషల్లీ. సో మీరు speakers చూసినట్లయితే lot of prominent people are coming for the event, so it's definitely going to add. So Ranagar, you want to add something? Yeah, sure, Randy. So there are 5 tracks we are trying to do. So we are trying to cover the entire life journey of an entrepreneur. So that at the end of the day you walk out
by learning something new or getting Yes. some of the questions answered. So first track vachi promoting entrepreneurship. Adi Okay. GMR garu, chairman of GMR Industries, GMR Group. And the second one is Dr. Vivek Lal. He is the CEO of General Atomics, US-based defense industry. He is CEO of a multi-billion-dollar company. And Modi garu, Prime Minister Modi garu is one of the first few people met, so that they can buy their products. Their main products are drones, Predator drones antaru vatni. So India is trying to procure from this company. So he is such a prominent personality. And then the third one is equally prominent, but he is coming from academia. It's Professor Jerry George Garanjepi, McDonald School of Business from Georgetown University. He is a renowned professor of entrepreneurism. So these three folks are going to talk about entrepreneurism. So youth or us, people like us, will learn a lot from these folks. The second track vachi corporate social responsibility and philanthropy. So now that you got inspired by some of these senior business leaders and you became an entrepreneur, now how you want to become a good entrepreneur? You want to do something for the society because you're generating jobs, that's okay. Everybody does that. However, you want to do some philanthropic type of services to the community. You need to uplift the community. Wherever you find opportunity, it's not just donating money, it's donating your time, spending time with folks within and outside of your community to inspire them to become leaders. So Danikochi, Dr. Shashi Gupta, Davis Shivareddy, S.G.K. Kishore Garu, Mohinder Gulati Garu. So there are some prominent people, business leaders who are known for the philanthropic type of work. The third one, Achi, now that you are a good entrepreneur, now you're thinking about exiting, or you're thinking to add one more business unit, or you want to invest in a different country like in India. So that is the platform where we are bringing people, some prominent personalities in that space to help people how to exit properly. How do you manage your wealth properly? You proactively plan this exit so that you're not crashing all of a sudden. You plan this wealth and invest in proper ways. Danikochi Raj Alluri Garu, Krishna Kunupulli Garu, Panir Selvam from T-Hub, ila prominent people are coming. Then the fourth track vachi, this is about women in business leadership. So mana Telugu community lo, there are so many women as business leaders are there, but we don't know much about them. Yes. It's always about men as business, leaders, and we get to speak and we get to share our life stories. But there are so many prominent women, and we need to shed some light about their life journeys. So we have few. Actually, Upasana Kamineni garu vastnaru, tarvata Veena Gundawali garu, Suma Reddy garu, itla kontamandi unnaru, successful women entrepreneurs. So we get to learn from their life journeys, because you have to, being a woman, you're a mother, you're a wife, and you're an entrepreneur. You have to wear so many hats, and we really admire what they bring to the table as women as business entrepreneurs. The fifth one, emerging technologies. Okay. So that track. So we have few CIOs and corporate leaders who speak about
the new technologies which are happening in the industry right now, what has future, and how they have implemented these technologies and learned, and lessons learned and all. So we get to learn the best practices from them. We have Nagesh Rao Garu, Lakshmi Purushothaman Garu, Satya Addaga, Praveena Bhimavaram, itla villu some prominent IT leaders in the industry. Some of them are CIOs, some of them are corporate business leaders. So these are the 5 tracks that we're going to host, starting from July 2nd, 1 o'clock till July 3rd, 5 o'clock. In every day sessions and around 5 o'clock. ఓకే. సో అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మీ ఇంతమంది చెప్పారో సో వీళ్ళందరూ కూడా స్పీకర్స్ ఏనండి ఆ రోజు ఆ 2 days ఈవెంట్ లో మాట్లాడడానికి? అవును. ఓకే. So we have moderators moderate these sessions. ఓకే. షూర్. లాక్ చేపూర్ గారు అండ్ రానా చేపూర్ గారు, సో మరిన్ని విషయాలు మీరు మాకు తెలియజేసినంత ముందు చిన్న ఏవి చూద్దాం. Sorry, I missed the question. If you asked me a question. We cannot hear you, Andy. Can you hear me? Andy. Okay. It's audible. అప్పుడు ఏవి ప్లే అవుతుంది మన ఆట కన్వెన్షన్ సంబంధించి. Okay. Have some water, Rana garu. Just about. Do I have time to get some water? Yes. Okay, I'll be right back. Yeah. Okay, I'm back. Hello. Yeah, Lalish. Yeah, ready. ఇంకా ఎన్ని సెకండ్స్ ఉంది? 40. Okay, 30 seconds. వెల్కమ్ బ్యాక్ గైస్. సో మరి రానా చెగు గారు, సో అంటే ఈ బిజినెస్ టీమ్ ఏదైతే ఉంది ఇప్పుడు ప్లాన్ చేశారు కదా 17th ఆట కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్ లో, ఇంతకు ముందు జరిగిందా అండి? సో ఒకవేళ జరిగితే అది ఎలా జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు? This is not the first time, Andy. The last 3 conferences I can think of, it happened. Philadelphia lo ayindi, Chicago lo ayindi, Dallas lo ayindi, ikkada avutundi ippudu. We have kind of
every time you recalibrate and make it a little bit more better based on the lessons learned. See, Isari Memo, we have 20 vendor stalls right next to the business conference. These are related to insurance companies or healthcare companies, wealth management companies. They can have their stalls right next to the business conference, so they can directly talk to their potential customers and share their services and products. Alex Garu, did I miss anything? Do you want to add anything? Yeah, Saujanya garu historically ఆట మొత్తం కూడా కల్చరల్ ఫోకస్ ఉండేది. It's became like 20 plus years, but now as historically, so then now last few seminar convention నుంచి బిజినెస్ కూడా ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు. సో దాని వల్ల all the business people get benefit of it, and that's the whole purpose of this. ఓకే. సో మరి లాక్స్ షేపూరి గారు, సో ఇందులో ఇంతకు ముందు మనకి రానా షేపూరి గారు చెప్పారు, సో యూత్ ని కూడా ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము అనేసి. నాట్ ఈవెన్ బిజినెస్ టీమ్, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి దాంట్లో ఎదురైతే కల్చరల్ ఈవెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు చెప్పినట్టు బిజినెస్ టీమ్ కావచ్చు, చాలా టీమ్స్ లో కూడా యూత్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు. అంటే మన ట్రెడిషన్ కావచ్చు, మన కల్చర్ కావచ్చు, మన మీ జనరేషన్ తోనే ఆగిపోకుండా నెక్స్ట్ మాకు కూడా అది ఫార్వర్డ్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు. సో ఎవ్రీ టీమ్ లో కూడా అది ఉంది. సో యూత్ కి సంబంధించి యూత్ ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ పొందబోతుంది ఇప్పుడున్నటువంటి బిజినెస్ టీమ్ కి సంబంధించి? Ranagar, you want to take that question? Yeah, sure. So there are many ways that youth can benefit from this conference. We are coordinating with the youth committee from the beginning, proactively. So youth here, they want to, if they want to, somebody wants to become a lawyer, or somebody wants to become an entrepreneur in healthcare industry, or an entrepreneur in IT industry, or real estate, whatnot. We have so many successful business leaders we know, so that we can connect them. So this is about meeting the right mentor. And also for business owners, we get to hire these people as interns or potential employees, and we can train them. It is very hard to find somebody with passion. So if the youth, if they know that, hey, I want to start my business in IT, or I want to start my business in healthcare, or I want to start my business in real estate, if they know what they want to do with their life, it's very easy to work with them, right? Yes. So we will do this matchmaking during this conference. And the second thing is we are also doing a side event where if somebody has a business plan, we can look into their business plans, and we can provide guidance on various areas they can change or improve, or hey, everything is fine. You may need to meet the private equity company, and here is the private equity company. You can go and talk, right? So these are various ways that we can work with the youth. Sorry. అంటే రానా గారు, అంటే ఇందులో యూత్ అందరూ ఉన్నారు, ఎవరైతే స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళు కావచ్చు, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ఏ, సో వీళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ రాబోతున్నాయంట? లాక్స్ గారు స్టార్ట్అప్ గురించి మీరు చేసుకుంటారా? Sure అండి. That's a good question, Saujanya garu. So basically this is a platform and ecosystem. సో ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ట్రాక్స్ చూసినట్లయితే మీకు ఇట్స్ ప్రమోటింగ్ ద ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, అట్లాగే హౌ టు ప్రమోట్ స్టార్ట్అప్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మీరు కోడ్ యంగ్ అనే ఒక కంపెనీ వస్తుంది ఇండియా నుంచి, అట్లాగే there are 2-3 వెంచర్ క్యాపిటల్ కంపెనీస్ లైక్ సక్సీడ్ ఇన్నోవేషన్, పవర్ హౌస్ వెంచర్స్, ఇవన్నీ కూడా వచ్చి when they give lot of pitches, business plans చూసినప్పుడు they can get funded from by these funds అన్నమాట basically. So that's one benefit we can see. అట్లాగే రానా గారు చెప్పినట్టుగా మెంటర్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో.
లాట్ ఆఫ్ సీనియర్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీరు ఇందాక అడిగారు కదా! వాళ్ళంతా స్పీకర్స్ ఉన్నారు. బట్ దేర్ ఆర్ 500 సీఈఓస్ ఆర్ గోనా అటెండ్ దిస్ ఈవెంట్ అండి. ఓకే. సో, ఆ సీఈఓస్ దగ్గర వావ్! నుంచి దే కెన్ టేక్ మెంటర్‌షిప్ హెల్ప్. సో, అట్లాగే వాళ్ళు పర్సనల్‌గా కూడా లాట్ ఆఫ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 4, 5 కాన్ఫరెన్స్‌లో జరిగిందేంటంటే వి కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫండెడ్ బై ద ఆటా మెంబర్స్. So because if they like ఓకే. some health tech, fintech, whatever the technology company they like, they go and fund their companies. So this is becoming a platform. So not to name anybody, but there are funds హ్మ్. benefited, there are startups benefited out of this event last at least 7-8 years. మనం ఎప్పుడైతే బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ మొదలు పెట్టామో ఇందులో దట్ స్టార్ట్ బెనిఫిటింగ్ హ్మ్. లాట్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ అండ్ ఫండ్స్ ఆల్సో. ఇట్స్ రియల్లీ ప్రొవైడింగ్ ఎ వావ్! ప్లాట్ఫామ్. Yeah. యెస్. Just to add to అండ్ that, అలాగే ఎవరైతే హ్మ్. also, if a startup company is looking for a board member, there are హ్మ్. 500 potential board members available in that conference. వావ్! సో, మన 17th అడ్డా కన్వెన్షన్ యూత్ కాన్ఫరెన్స్‌లో బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్‌కి సంబంధించి అటెండ్ అయినట్టయితే, సో, వాళ్ళకి బిజినెస్ రిలేటెడ్‌లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఎవరెవరు కావాలి, ఏం కావాలి అన్నా, సో, ఆల్ విల్ ఫుల్‌ఫిల్ అన్నమాట. Yeah, సో, absolutely. మరి కమ్ టు ది యెస్. సో, మరి అలాగే ఎవరైతే ఐటీ కంపెనీ స్టార్టప్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో, టైర్‌కి సంబంధించి 2 సిటీస్‌లో చేయాలని అనుకుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ రాబోతున్నాయండి? యాహ్! రనగర్ ఐల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వెషన్. Yeah, సో, please. ముఖ్యంగా ఏంటంటే సౌజన్య గారు మీరు ఆటా మెంబర్‌షిప్ బేస్ చేసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ విలేజెస్, రూరల్ సెట్టింగ్, రూరల్ ఇండియా అంటే రూరల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, తెలంగాణ కానివ్వండి. సో, నౌ యెస్. వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ పెవిలియన్ పెడుతున్నారు ఇక్కడ. అట్లాగే ఆంధ్ర పెవిలియన్ అని చెప్పి ద గవర్నమెంట్ ఈస్ సెట్టింగ్ అప్ పెవిలియన్స్. సో, చాలా మంది ఓకే. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్‌కి మనకిప్పుడు లాస్ట్ 10 ఇయర్స్‌లో, 5 ఇయర్స్‌లో జరిగిన డెవలప్‌మెంట్ ఇప్పుడు బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కానివ్వండి, లేకపోతే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్, అట్లాగే ఈ మీకు పవర్ బ్యాకప్స్ ఇంతకుముందు మనకు 7, 8 ఇయర్స్ బ్యాక్ చాలా పవర్ ప్రాబ్లమ్ ఉండేది. అలాంటప్పుడు మనకి టియర్ 2 సిటీస్‌లో ముఖ్యంగా ఐటీ కంపెనీస్ రన్ చేయడం చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు మీరు ఖమ్మం తీసుకోండి. అవును. ఐ స్టార్టెడ్ మై బిజినెస్ ఇన్ ఖమ్మం, టియర్ 2 సిటీ. సో, ఎందుకంటే మనకు ఆ అవును. మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం ఉన్నాయి కాబట్టి అవైలబిలిటీ సో, వి కెన్ స్టార్ట్ బిజినెసెస్. సో, ఇప్పుడు చాలా మంది ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ హూ ఆర్ ఔట్ ఆఫ్ టచ్ విత్ ఇండియా, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ప్లాట్‌ఫార్మ్ ముఖ్యంగా వేదిక చేసుకొని వి వాంట్ టు షోకేస్ దట్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బిజినెసెస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటనే కాదు. టియర్ 2 సిటీస్‌లో కూడా మీ బిజినెసెస్ స్టార్ట్ చేసుకొని మీకు ఫ్యామిలీస్ దగ్గరగా ఉండొచ్చనేది ముఖ్య ప్రయత్నం. వావ్! So, సో, అసలు just to add to that, ఫ్యామిలీ sorry, Andy. Paneer Selvam from T-Hub is also coming and హ్మ్. as a speaker. So he ఓకే. can actually do the bridge between the entrepreneurs here and also opportunities back in Telangana state. ఓకే. సో, Go ahead. అంటే ఎవరైతే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు టీ హబ్‌తో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అంటారు? యాహ్! సో, బేసిక్‌గా మీకు సౌజన్య గారు లాస్ట్ 10 ఇయర్స్‌లో చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత లాట్ ఆఫ్ న్యూ హ్మ్. ఇనిషియేటివ్స్ స్టార్ట్ చేశారు. టీ హబ్ ఈస్ మేజర్ ఇనిషియేటివ్ విచ్ వి ఆల్ నో. యెస్. Maybe next 10 యాహ్! days they are even moving into a new premises with 3 lakh SFT. హ్మ్. So they are providing a platform where all these startups, get all kind of infrastructure help, funding help and all. So ఇప్పుడు మేము పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ సిరీస్ లో పన్నీర్ సెల్వం గారు వస్తున్నారు టీ హబ్ నుంచి. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ద ఆటా ఆర్గనైజేషన్, టీ హబ్. సో ఎవరైతే ఆటా ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరికైతే ఇక్కడ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, ఇక్కడ స్టార్టప్స్ ఉన్నాయో, ఇఫ్ దే గో బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఆఫీస్ పెట్టాలన్నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలన్నా కష్టం కదండి. సో వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ దే కెన్ వర్క్ విత్ టీ హబ్ యాజ్ ఎ ఆటా మెంబర్ అండ్ సే దట్ వి వాంట్ హ్మ్. టు వర్క్ విత్ యూ. సో వాళ్ళు దే కెన్ ప్రొవైడ్ మినిమం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. దట్స్ అ బేసిక్ ఫండమెంటల్. అట్లాగే వైస్ వర్స్ ఇందాక రానా గారు చెప్పినట్లుగా వీ కెన్ ప్రొవైడ్ మెంటర్షిప్ ఫర్ స్టార్టప్స్ ఇన్ టీ హబ్. సో అక్కడ ఆల్మోస్ట్ హ్మ్. 5,000, 3,000 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ కానివ్వండి, ఇక్కడ జీటీఎం గో టు మార్కెటింగ్ ఇక్కడ యూఎస్ రావడానికి, లేదంటే వైస్ వర్స్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఉన్న కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇండియా మార్కెట్ కూడా చాలా పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడున్న అవును. కంపెనీస్ ఇండియా వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఈ టీ హబ్ ద్వారా మనం గేట్ వే లాగా పనిచేస్తుందండి. దట్స్ మెయిన్ పర్పస్. యెస్. తప్పకుండా అండి. సో, అలాగే ఫైనల్‌గా సీఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ అని అంటున్నారు గదా! అయితే హైలైట్ ఆఫ్ సీఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ ఏంటి? సో, అబౌట్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. యాహ్! మేజర్‌గా రానా గారు యాడ్ ఇట్ ఆన్ ఇది బేసిక్ అంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. రానా గారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా లాట్ ఆఫ్ బిగ్ బిజినెస్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే దే వాంట్ టు సెట్ అసైడ్
ఒక సర్టన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఫర్ ద అప్లిప్మెంట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అండి. లాట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కోసం దేర్ ఫండింగ్. సో వీ వాంట్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ ద బిగ్ entrepreneurship who have a big heart to give back to the society back in India. Lot of underprivileged and people who deserve a lot of other things. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే చాలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ సపోర్ట్ చేస్తే. we also want to encourage సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ని. ఇప్పుడు చాలా ఈవెన్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తో వర్క్ చేసి అక్కడ స్కూల్స్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ కానివ్వండి, అట్లాగే చాలా స్కూల్స్ కి ఫండింగ్, స్టార్ట్అప్స్ కి ఫండింగ్ కానివ్వండి, లాట్ ఆఫ్ సిఎస్ఆర్ కింద ఫండ్స్ వచ్చిన వాటిని విలేజెస్ లోకి వెళ్ళి లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. మీరు ఈ లాస్ట్ 4-5 years చూస్తే ఈవెన్ మన కోవిడ్ టైంలో కూడా ఈ కావాల్సిన మినిమం ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా చాలా వెళ్ళిపోయింది మన దీని ద్వారా, ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద, సిఎస్ఆర్ కింద. సో Ranagar, please add more things what the ATA has been doing. Yeah, I mean, every opportunity that where we can, as ATA, can provide help back in both the Telugu speaking states or here, we are doing it in every city where ATA is located. We are working very hard to support this philanthropic type of activities. Education కావచ్చు, లేకపోతే కోవిడ్ కావచ్చు, యూత్ upliftment కావచ్చు, రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, anything that you can think of, ATA has been involved in that. As an entrepreneur, it is our moral responsibility to support the community. It's not just the Telugu community that you're morally responsible to support. It is community here as well in the United States. Wherever we have the opportunity, you have to support the humanity, support the environment, support the rural employment and upliftment, empowerment also, women empowerment, you name it. And a lot of us are doing it. మన కల్చర్ ఏంటంటే మనం హెల్ప్ చేసి మనం చెప్పకూడదు, హెల్ప్ చేసామని, రైట్? అది ఏమవుతుందంటే అది గుప్తంగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లాక్స్ గారు ఐటీ హబ్ ఖమ్మంలో చేశారు. ఆయన చాలా, ఇఫ్ యూ గూగుల్ అబౌట్ హిమ్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ కమ్ అబౌట్ హౌ సక్సెస్ఫుల్ హీ ఈస్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్ ఇన్ rural communities around Khammam, and that kind of thing will inspire rest of the people. And if you're inspiring just 2 additional people, and if they do the same thing, it's a domino effect, kada? So it'll just crawl by itself, and the combined positive effect is priceless. So we are bringing people who have done some phenomenal work in philanthropy area. They are corporate business leaders, they are entrepreneurs, but they have done something really different, a big thing in philanthropy area and corporate social responsibility area. So we want to hear from them. We want to get inspired. Yes. And we want to walk out and say, this can be done too. It's not just making money. It's not just about wealth. It's sharing your wealth to the right cause. Yes. Has a magical effect. Yes, exactly. సో ఎప్పుడైనా మనమే కాకుండా మనతో పాటు మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డెవలప్ అయితే అది మనకే మంచిది. ఫైనల్లీ ఇమీడియట్ గా కాకపోయినా, ఇన్స్టెంట్ గా కాకపోయినా, ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ఫ్యూచర్ డేస్ అది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మనకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో మీరందరూ కూడా చక్కగా మంచి సదుద్దేశంతో ముందుకెళ్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా చక్కగా ముందుకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ విత్ us and sharing lot of information with us. Thank you so much. Thank you so much, Rana Chigu garu and Lax Shepuri garu. Thank you. Thank you so much. You have a nice day. You too. Thank you. Thank you. Bye.